Is the input from keyboard. We use input as a function. We use the input function. The input function will read any given input from the keyboard and it will return the string type. And remember guys, it is every time it is string type for int type of A. And if you see the output, okay, is a string. If I run again, if I given like 10 is a number, see, whatever you enter the output, the input string, it data type is string. Everything it will convert it a string type. Here I write to read to read input from keyboard. Return from keyboard. We use we use input function. We use input function. The input function the input function will read any given input from keyboard from keyboard and return it will return in string data type, nothing but string type. It returns in string type. And take this as an example. If you want to write, you can write like, yeah, here everything will be string. Here everything will be string. Otherwise, yeah, everything will be string type. So suppose now now I'll ask the user to enter some like numbers, like first number, enter a number. Enter first number. I'm asking the user to enter one number. A first number and any number you can write. Same way, I'm taking one B input, enter second number. This is first, this is second. Now I want to print sum of this first and second. The sum equals to comma first plus second. First plus second. I'm saving this. I want to run this. Enter first number 10. Enter second number 30. What is the output? 40. Should be What is the return type of this? Int. string. Int plus int. String plus string will give you the string. String. Hmm? Here the input function.
What is happening here? The input, the input function is returning string. So so we are not we are adding two strings, Strings. not ins. Am I right? No. That's the thing. Now what I need to do? Because in real time, when you take any web applications, in real time if you take any web applications to enter any name, to enter any username or any passwords, these all are inputs. Am I right? These are our inputs we are going to be passed. These are inputs. These all inputs are we are written in HTML or you take any technology. If you are writing these things as a basics example, you are practicing with an integer here. These are our string type only. How you can convert them? These are our string. These are our text format, string format. How you are convert them? We need to convert them into integer. We need to convert them to integer. So to convert to integer, we have some functions. Not only it, we need to convert sometimes float. We need to convert sometimes into to float. Many situations we have. Many situations we have. We'll see one by one. We'll see one by one. Now the situation you understand. What will the output here? Here the output is 1030. output I get like string type. Okay. To do to convert this string to convert this type of string, we need to go for typecasting or type conversion we call. We need to do a typecasting. Typecasting means converting from one type to other type. Or you can say type conversion. Or you can take a type conversion. This is nothing but one type to other type. I'm not saying that as per my situation, I'm saying that string to int. I want to convert from string type to int type. I'm not saying like that. Any type to any type. You can convert from any type to any type. I'm saying we can convert we can convert one type to another type of any type. You can say another type is called typecasting. Any idea about this topic? The idea, mana? Okay, let's see. First, we will go with int. Any idea? Any idea about this one? What it will do? I can say convert into integer object, converts to an integer anyway. Your wish. Simply, I can say converts to an integer. Am I right? Whatever you give, it converts to an integer. Okay. Otherwise, otherwise, or you can say this function converts any data type to integer. Any data type to integer. Then what is the base? Any idea regarding the base? Any idea? Idea na? Base into that?
Hmm? Somewhat related to that. It specifies the base in which string is related about string, which is if data type is string only we can apply. The data type is string. Syntax I'll give. Syntax int any value. This is optional, not a mandatory. Remember this bracket. Whenever I use this bracket, these are all optionals, not a required one. You will see examples for it. I'm taking like print int of 1 to 3. Like basic one I'm taking, not applicable because already 1 to 3 treated as like that only. And this output is same. Nothing is there 1 to 3. The number is converting into number, nothing but into to into. Suppose if I take it print int of 1001. What is this 1001? Is a string, right? I'm giving base as 10. What is 10 for base? 0 to 9 digits, am I right? Here it converting into number. It converts into number. If I given 2, what will happen? This is base. These all numbers are binary. Binary is converting into int. అర్థమైందా? 1001 అనేది 1001 మన దృష్టిలో. నేను బేస్ 10 ఇచ్చినప్పుడు. 10 అంటే 0 to 9 డిజిట్స్. నేను 2 ఇచ్చిన. అప్పుడు 2 అంటే బైనరీ. నేను ఇచ్చిన నంబర్ బైనరీ. బైనరీ ఇంట్లో కన్వర్ట్ అయితే ఏమైతది? 9 కదా! దట్స్ ద థింగ్. క్లియరా? కన్‌ఫ్యూజా? Example. Here, binary to int. Here, this 2 is indicating that this is a binary number. We are indicating it is as a binary number. That's the thing you need to remember. Yeah. Okay then. I'll go now with a string like print one I'm given. Now what will happen? See, it should show an error. No, so.
Now it's just I forgot. Because what is this type of string? String is a what base? 10. Invalid literal of int with the base 10 one. We can't able to convert. That's just an error. String you cannot convert. String if it is there like 10 you can convert. String it is there 1 to 3 you can convert because int converts only numbers, not a string. Not a string. Leads to an error. It leads to an error. Okay. Now, now, if I write like 0 b 1010, now what will the output? For it. Now what will output for it? Any idea? Expecting. Hmm? That's an error. What is B? B is a string. B string కదా. ఇది మొత్తం డబుల్ కోట్స్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయా? లెటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడు స్ట్రింగే కదా. అర్థమైందా? మనం బైనరీ అనుకుంటాం బట్ ఆ డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ బేస్ 2 ఇస్తే చూద్దాం. క్లియరా? క్లియర్. మనకు ఏం కన్ఫ్యూజ్ లేదు కదా. We cannot apply for int string. Am I right? That I will keep a note point. Note point you can say, or as a developer observation also you can say that's our issue. If we want, if we want to convert string type to int type, string type to int type, compulsory, compulsory string should be a number. Am I right? String should contain only integer or integral, only integral value, integral value, and should be specified, and should be specified in base 10, and should be specified base 10. If not specifying also it is treated, but specifying is very good for the convenience. Okay. If you apply complex, we have one more data type, complex, right? Complex is like 5 plus like 6j you take. Applicable or not applicable? Hmm? Any idea? Apply error or success? Just to say that. Yes, that's an error. It's a real. It's a real number, so that not applicable. That's it's an error. Okay.
we can convert we can convert from any type to int except complex type. Complex type except complex type. It's just an error. That is an error. Complex is not allowed, and true, if you write the boolean value like one, like true, it will convert to one. If you write false, it converts to zero. It's fine. If you enter like float 123.456, it will treat it as 123 only. Here any doubt? Next, next I'll go with float. For float, it does not have any base. Just a we need to is a function. We need to pass that x value. Simple to convert x to a floating value, floating point number. Whatever you enter that x value, it is going to be convert. Or you can say, or you can say, converts to a floating point number. Converts to a floating point number. Anyway, like syntax float of x. The x value we need to pass. Print float of 1, 2, 3. What is the output you're expecting here? Point 0. That's it. Okay. If print float of 1001. What is expecting the output? That's a string. It's a number only, not complete. Now, that's an error. It's clear. Remember what the entering the value. Entering the value is number or not, that's the check. If the float will convert or not. Letters it will not convert. Other than letters, you need to rethink. It's an error. I'm writing for this one, it's an error. And for this is the output we got like 123.0. For this we got 1001.0, and this we got as an error. And note, here also same thing. Complex we cannot do. I'm not showing any example, but I'm making a point. We cannot convert. We cannot convert any type value to float. You can convert any type of value to float type, except except to complex, except to complex type. That's the point you need to remember. And string, it is compulsory. We need to have number.
whenever we are trying to convert, whenever we are trying to convert str type to float, convert float type, compulsory, compulsory, str should be either integral or floating, integral or floating point, integral or floating point literal, and should be specified and should be specified only in base 10. Base 10 is nothing but 0 to 9 digits. That's the thing. Clear? Any doubt? If I given a float true, what will happen? If I given here true, what will happen? ఏమైతుంది? Not an error. True can be a 1 and 0 na. True అంటే ఆన్సర్ 1 అన్నట్టే కదా. బూలియన్ లో ట్రూ బట్ నెంబర్స్ వస్తే 1 కదా అది. ఇంటీజర్ లేదు ఫ్లోట్ అయితే నీకు పాయింట్లలో వస్తుంది. ఫ్లోట్ అయితే పాయింట్లలో వస్తుంది. Remember the things. If you give false, it treated as 0.0. Next. Next. స్ట్రింగ్ టైప్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. నేను స్ట్రింగ్ టైప్ ఇవ్వలే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఇట్లా స్ట్రింగ్ టైప్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్ ఎర్రరే కదా. నేను ఇచ్చిన సింగిల్ కోట్స్ లేకుండా కదా. ఇది ట్రూ. ఫ్లోట్లో కన్వర్ట్ అవుతుందా కదా అంటే ఇది ట్రూ అనేది 1 0 మీద బేస్ బూలియన్. బట్ ఫ్లోట్లో 1 అలౌడ్ కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ is string. String. Nothing but used to convert other type values to string. Other type values to string. If you need syntax like X only, you can go. Str of X you can go. 10. It will convert or not? 10.5 converts or not? This one? This is also S. Okay. Let it be. Print str of
Carefully, this time I'm using a different data type called list. This time I'm giving as a list. This too, you maybe have a doubt in your mind. When I compile now, it'll gone everything. The converts or not, you can see. One bracket. All are converted, no error. That's why I said that any other type. Or you can say it converts to string. That's it. You enter anything, it converts into string. Anything, it converts into a string. It treated as a what is this output. It's also complex to string, add into to string, float to string, complex to string, list to string. Am I right? Mm. Anything is going to be convert. Next fourth one, list. We have separate topic, guys. Just I want to give a note point for conversion. This this function is convert used to convert any data type to a list type. Any type to a list type. Just I'll show the examples and you can see. Suppose if I'm taking like a list, my list equals to my list, or you can take like string, my string or my str anything. My str. Okay. Like string I'm giving like Python. So I want to convert it to print list is a function. I want to convert into my str. How it is going to be convert? Any idea? How it is going to be convert? Each and every word it will be divided, and it makes a comma separated value to a list. Each and every letter it converts into one index. Clear? ఏం చేస్తుందో? No, suffix. Just I'm giving only that one. We learn at the time of data structure type. Next we are tuple. This is also thing. This function, this function is used to convert any data type to a tuple. Any data type to tuple type. Same example I'll take, not a different one. In place of list, here I want to do tuple. Tuple is also comma separated value, but we'll get here as a bracket. Am I right? The square brackets.
Okay, fine. Next, if I take set, this is sixth one. Set is also same. This function is used to convert any data type to set type. Any data type to set type. How set will looks? Curly braces. And set output we cannot say. If now executed this way, this has been came. If again you executed, may or may not be. Right? Not expected. Set output is not expected, guys. Idea on the set output we cannot expect and చెప్పి. Hmm. Next you have seventh. Seventh one is dictionary. Hmm. Same definition, just I'm copying and I will change the text. This function is used to convert used to convert key and value, am I right? But a key and value look with a tuple of order into dictionary, into a dictionary. Okay. We'll see that one tuple. Tuple of order means we'll see. See, suppose if I take like t equals to a tuple of order means like this is a comma 1 if you take. This is a comma 1. A will go ahead as a key and this one will go as a value for the dictionary. See, print a dictionary of T. Hmm, okay. Hmm. Right, converted. Hello. Hmm. If you given one more one, if you given one more one like B, comma 2. For the first one only we need comma. From next time onwards, if you want to write in the third, then only comma, otherwise not required. Clear? Is a nested tuple actually. Tuple inside tuple. Tuple లోపల tuple ఇది. We'll learn. అందుకే చెప్పాను నా టైం ఉంది. డేటా స్ట్రక్చర్ చదువుకుందాం అది అని చెప్పాను. We'll learn this. Next. Next any function other than this? ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా? ఇంట్లో గుర్తుకొస్తున్నాయా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా? ఇవి కాకుండా ఇంకే ఉన్నాయా ఫంక్షన్స్ అని అడుగుతున్నా. ఇంకా ఓఆర్డి మన ఐడియా ఉందా? This function converts from character to a integer. క్యారెక్టర్ అంటే ఒకటే లెటర్.
Character integer. Character means single one. Single letter we call it as a character. Single letter we say it as a character. Any character, if you take, that will be going to be convert. Any character. I'm not saying the specific this one, that one. It's going to be convert any character. Ch equals to mm, 10. 10 is one character I want to give. Print ORT of th. What is the ASCII value of 10 is not convert string. Hmm. Like A. Only one thing I know. A number ఎంత ASCII వాల్యూలో 97 65 right 65. Not only this, if you pass any symbols, now I need the symbols. These are all Telugu words, am I right? One character I'm taking, I'm pasting. That is also going to convert because Python supports. Hey, perfect. నా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అయినా ఆన్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా కన్వర్ట్ అయితే అవుతుంది. సరే, దీర్ఘం తీసేసిన. వచ్చిందా నెంబర్? వచ్చిందా నెంబర్? అది దీర్ఘం ఉండేసరికి తీసుకుంటలేదు. ఓకే ఫైన్. క్లియరా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ దీర్ఘంలో లేకుండా ఏముంది, ఏ ఉంది ఇప్పుడు. మ్మ్. అంటే తెలిసినాయే, సో నేను డిఫరెంట్గా చూపిస్తున్నాను. క్లియరా? పైథాన్ సపోర్ట్స్ యూనిక్ కోడ్ కదా. యూనిక్ కోడ్ అంటే మన పైథాన్ తెలుగులో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. తెలుగులో రాసుకోవాలంటే క్యారెక్టర్స్, లెటర్స్, ప్రింట్ అనేది కూడా తెలుగులో రాయాల్సి వస్తుంది నువ్వు. అంటే టైప్ చేయాలి అట్లా. అలా టైప్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ మన సిస్టమ్స్లో అంత తెలుగు మనకు అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు కదా. అంతేనా? క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హెక్సా. As a name itself 47, convert into hexa number. It is used to convert integer to decimal string. Hexadecimal string. Example, h equals to hexa of 15. 15 కేంది FA కదా. ఏరా స్ట్రింగ్ అని చెప్పిన. స్ట్రింగ్
లేదా హెక్సాడెసిమల్ స్ట్రింగ్ అన్న నా టైప్ కూడా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ వే we have one more octa, and remember ఇది ORT, ఇది OCT. క్లియరా? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డి అంటే డెసిమల్ అంటే నెంబర్లకు కన్వర్ట్ ఇస్తుంది. ఓఆర్ అంటే నువ్వు ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్, సింగిల్ క్యారెక్టర్. సేమ్ వే it is used to convert integer to octa string. octa 15 కి ఏమవుతుంది? 15 కి ఏమొస్తుంది? ఓ ఎక్స్ కదా దీనికి, 0x17 కరెక్ట్. ఒక్క నెంబర్ these are the things. And next we have one more one, complex. టైం ఉందా? రేపు చెప్పమంటావు కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్లో రెండు ఉంటాయి, రియల్ ఒకటి ఇమాజినరీ. am I right? Complex we have real and imaginary parts, both here. This function converts real number to complex number. Real number అంటే నెంబర్, నేను రియల్ కోసమే మాట్లాడుతున్నా, ఇమేజ్ కోసం నేను మాట్లాడతలేను. ఎందుకంటే ఇమాజినరీ 0 ఉంటే ఏం కాదు మనకి. రైటా? ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చూపించినప్పుడు డేటా టైప్స్ అప్పుడు. దిస్ ఫంక్షన్ converts real number 1 to 3 real numbers to complex real and imag image. Image number, imaginary number. First form I will show. Form 1. Form 1 means complex only with real I want to show. Complex with only with real. Okay. If we pass that complex this real value, if you pass only the real value, that other value will be 0. That other value will be 0. We can use this function to convert real into complex number in real part. And imaginary part 0. And imaginary part as 0. Realize the real part. If you are confused, you can go with an x. But treat it as x, and this is also treated as x. We can use this function to convert x into complex number. Complex number with a real part and imaginary part 0. Imaginary part 0. Okay. If you shown with an example, c equals to complex, I am passing only real 10. Print c. CLS, and you can see the imaginary part as 0. If you are not passing the imaginary part as 0.
Clear about this? Now I will go with form 2. Form 2 means both. Form 2 means both. And remember, real part is mandatory, we need to pass. Imaginary part is not passing, okay, 0. But if you are not passing real part, we'll get an error. Complex. Like x comma y empty. X comma y. We can use this method to convert x and y into complex number such that x will be x will be real part and y will be imaginary imaginary part. Imaginary part. Sample. Mm, 10 comma 20. Now this is also become as 20, am I right? Suppose if you pass empty, comma is mandatory. If you remove comma, that will go to the imaginary, not imaginary, real. రియలే కదా అది. సో ఇప్పుడు నేను కామా పెట్టినా అది ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ ఇస్తుంది. నువ్వు ఆటోమేటిక్గా జీరో పాస్ చేయాల్సిందే. ఆప్షన్ జీరో పాస్ చేయాల్సిందే. అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ 20 రావాల్సిందే. క్లియరా? ఇమాజినరీ పార్ట్కి జే ఉంటుంది. సిస్టమ్ అది మ్యాండేటరీగా పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు జీరో పాస్ చేస్తే దానికి జీరో. క్లియర్ ఏమో డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ బూలియన్ ఫంక్షన్. ఏం చేస్తారు బూలియన్? Convert other type value to true type. Data value to true type. Example, 10 ఇప్పుడు దేనిలో కన్వర్ట్ అవుతుంది? బూలో 10 అంటే ఏంది? 0 తప్ప ఏ నెంబర్ ఉన్నా ట్రూవే, కరెక్టే కదా? -10 ఉంటే ట్రూవా ఫాల్సా? మర్చిపోయినా 0 తప్ప ఏది ఉన్నా 10 అని చెప్పి నెగేషన్స్ ఆపరేటర్లో చెప్పిన. If I pass octa, octa పంపించిన సేమ్ అవుట్పుటే కదా. అది 0 కాకపోతే చాలు, అంతే కదా? 0 కావద్దు మనకి. నువ్వు ఏది పంపించినా అది మనకి ట్రూవే కదా. క్లియర్?
Once. Here we have one small diagram for an explanation I want to give. Hmm. Hmm. Okay. Suppose we are in bool x. Boolean కదా మనం మాట్లాడుతుంది. Bool x. In this bool x, if x is into data type, x is into data type. ఒకవేళ ఇంట్లో అయితే ఏం చెప్తున్నా జీరో ఒక్కటే ఫాల్సా? జీరో ఒక్కటి ఫాల్స్. జీరో కాకుండా ఏదుందా అంటే నాన్ జీరో. నాన్ జీరో అంటే ఏమేమి వస్తాయి? మైనస్ ప్లస్ అన్ని కదా. నాన్ జీరో మీన్స్ non-zero means true. That thing will know. Next, if x is float, if x is float data type, ఏమైతే ఒకవేళ 0.0 ఉంటేనే 0, 0.1 ఉన్నట్టు రూవే అంతేనా? కరెక్టే కదా. ఎట్లా రాద్దాం? ఇఫ్ టోటల్ నెంబర్ వాల్యూ ఈజ్ 0 అంటే 0.0 అనుకో, అంటే ఆ టోటల్ నెంబర్ అంటే then the result is false. Am I right? Otherwise the result is true. క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ కనబడుతుందా స్క్రీన్? నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ ఒకటి ఉంది కదా మనకి, ఉందా కాంప్లెక్స్? ఇఫ్ x is complex data type, x is a complex data type, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సేమ్ రియల్ ఇమాజినరీ రెండు జీరోలు అయితేనే ఫాల్స్, మీది ఏదైనా ట్రూవే కదా. ఇఫ్ బోత్ రియల్ అండ్ imaginary part are 0, that is
Okay, example also that is 0 plus 0j, 0 plus 0j, then the result is false. Otherwise, the result is true. Clear am I doubts? Next, పక్కకు రాసి కిందికి రాసి మళ్ళీ పక్కకు పోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కిందికి తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ string. If x is a str string data type, string data type ఏమైతే if x is empty, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన empty, then the result is false. Otherwise, the result is true. రైట్. అంటే ఎంటీ అంటే ఏంది, ఏం లేదని అర్థం. ఎంటీ అంటే ఏం లేదు, ఏం లేనప్పుడు ఏంది అది ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్. క్లియర్ ఏమైనా డౌట్లా? క్లియరా? నెక్స్ట్ we have only one thing I want to discuss only, that is 14th, 15th, right? అన్నీ చెప్తానా? కాంప్లెక్స్ లెవెల్ బ్యూటిఫుల్ 13th పిన్. పిన్ అంటే ఏంది? బైనరీ.
can convert from any base to binary. Any base to binary. Like p equals to bin of 10. Nothing but it converts to binary. If I pass octa, works or not works? Talk about it. Hexa also it will work. Sorry, the hexa కదా మర్చిపోయాను. ఇది octa over the octa. Yeah, all these three variant. And next we were left with 15th one, last one, picture. EHR, nothing but any number it will convert to character. ORD means character to number. This is character to number to character. We can convert integer into string character. Integer into string character. A equals to CHR of 65 I given. 65 we already know capital A. Clear? వీటికి ఏమో నెంబర్లు వచ్చినాయి అంటే ఇది కూడా అంటే పర్లేదు నీకు నా నెంబర్ వచ్చింది ఎంత నెంబరు కావాల్సిన నెంబర్ ఇప్పుడు ఏది ఒకటి ఇదే కదా యాక్చువల్ అది ప్రింట్ అవుతుంది కానీ మన కన్సోల్ అవుట్పుట్ రాదు ఎందుకంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కదా ఓ వచ్చింది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యాక్చువల్గా కొన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రాదు విండోస్ 10 విండోస్ 9 ఎందుకంటే సిఎండి కదా క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒక్కొక్కసారి వేరే కొత్త సింబల్స్ వస్తాయి సో ఈ లెటర్స్ కాబట్టి వచ్చింది క్లియర్ ఆ వర్కింగా క్లియర్ ఎన్ని డౌట్స్ ఇక్కడ దాకా నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి ఆల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పేది చెప్పాను గుర్తుకుందా ఇమ్యూటబుల్ వన్స్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ వి కెనాట్ క్రియేటెడ్ అని చెప్పి కొన్ని చెప్పిన అదంటే ఏదో నేను డిస్కషన్ చేయలే that's a theoretical concept it's somewhat boring concept I know I'll discuss that in the tomorrow class clear ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు అన్ని ఈ ఒకటే టైప్ and we are struck with one example that example I will resolve in a later session ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేనా ఇదే కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ గివెన్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్స్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ వస్తాయి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి దీనినే ఇంటికి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇంటికి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ 2 అవుట్పుట్స్ అనేటివి ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లోకే
This is one way. Other way is you can write here also directly. Now, ఇది ఎంటర్ చేసినప్పుడే మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. కామన్ చేసినాను. కరెక్టేనే. It is also fine working. Suppose for this complete it will work. వర్క్ అవుతుందా? ఎందుకంటే బ్రాకెట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కదా, ఆల్రెడీ బ్రాకెట్ లోపలికే పోతుంది. నాట్ అప్లికేబుల్. ఈ మెథడ్ 10, 40, 30 అంతే కదా అవుట్పుట్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ అప్లికేబుల్ కదా. ఇది వ్యాలిడ్ కదా. ఒకవేళ ఇక్కడ రాకపోతే కింద రాసుకున్నాం, ఒక్కదానికి డిఫరెంట్ రాసుకున్నాం. ఏంటంటే ద డిఫరెంట్ వేస్ బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్. నాకు ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడనే కావాలి, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అంటే మీ ఇష్టం, లేదు నేను ముందే కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అంటే మీ ఇష్టం. ఏదర్ వేస్ పాసిబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, నాట్ అలౌడ్. క్లియర్ ఏమో డౌట్స్ అవి? ఓకే దెన్ మిడిల్ ద సెషన్ ఇక్కడనే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అండ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయి, ప్రాక్టీస్ మాత్రం ఆపకు. ఎందుకంటే కొన్ని ఇవి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ చెప్పినాయి, కొంచెం ఆలోచిస్తున్నావు, మీరు ఒక్కసారి రిఫర్ చేసుకుంటే సరే. ఫైన్. థ్యాంక్స్.